Ein herzliches Willkommen an alle. Im Namen von allen von Mitgefühl in Aktion, kurz MIA von uns genannt. In the name of Mitgefühl in Aktion, a warm welcome to everybody. Mein Name ist Olivia Haas, ich bin Projektkoordinatorin von MIA und ich darf euch heute durch den Abend führen. My name is Olivia Haas. I am the project coordinator of Mitgefühl in Aktion and I am guiding through the evening. Ich bin zum Glück nicht alleine hier, sondern werde tatkräftig unterstützt. Zum einen von Raimund Hopf, unserem Vorstandsvorsitzenden, der die technische Seite betreut, und von dir, Sabbamitta, die du so nett bist und für uns übersetzt. So I'm not the only one here. I am supported by Raimund Hopf, who is the president of Mitgefühl in Aktion, and by me as a translator. Ein paar Worte zu mir vorab. MIA ist eine kleine humanitäre Hilfsorganisation und das europäische Pendant zur amerikanischen Organisation Buddhist Global Relief. Beide sind wir unter der Schirmherrschaft des wunderbaren Bhikkhu Bodhi. I just want to introduce Mitgefühl in Aktion, which is a German subgroup or something of Buddhist Global Relief, and both these organizations are under the patronage of Venerable Bhikkhu Bodhi. Wir arbeiten mit kleinen lokalen NGOs direkt vor Ort in aktuell 6 Projektländern. We work with small non-governmental organizations in the project countries. Tätig sind wir zurzeit in Bangladesch, Indien, Kambodscha, Myanmar, der Mongolei und Peru. And at the moment these are Bangladesh, India, Myanmar, Mongolia and Peru. Unsere Projekte sind alle im Sinne der Hilfe zur Selbsthilfe. Our projects try to provide aid for helping themselves. Einen besonderen Fokus legen wir dabei auf die Stärkung und die Sicherheit durch Bildung und Ausbildung von Frauen und Mädchen und auf den Kampf gegen Hunger. And our special focus is on the education of women and girls and the fight against hunger. Alle von uns bei MIA arbeiten ehrenamtlich. Das heißt, dass alle Spenden, die für die Projekte bei uns eingehen, auch zu 100% bei den Projektpartnern landen. All people from MIA are volunteers, and that means that all donations that are giving will go to 100% to the projects. Eins dieser Projekte ist von Anfang an in Myanmar gewesen. Es ist ein Projekt zur Ausbildung von Rucksacksanitäterinnen im Grenzgebiet zwischen Thailand und Myanmar. One of the projects from the very beginning is a project in Myanmar, and it is a project about training backpack medical workers in the border region between Myanmar and Thailand. Wir begleiten also seit 4 Jahren die Situation in Myanmar, und da viele von uns mit unserem buddhistischen Hintergrund uns Myanmar sehr verbunden fühlen, war es uns ein großer Wunsch, die Projekte auch in diesem Jahr zu erweitern, und so sind wir mit Joah zusammengekommen. And it's now 4 years that we have projects in Myanmar, and as Buddhists we have a special relationship towards Myanmar, and that's the reason why we really like to continue these projects. And in this year we joined Joah for a new project. Emergency oder ein Soforthilfeprojekt, das wir dieses Jahr unterstützen, und wir hoffen, durch tatkräftige und weitere Spenden aufkommen, die uns zugutekommen, dass wir das vertiefen können und auch im nächsten Jahr Myanmar unterstützen können. This is a project for emergency situation, and we very much hope that through donations we will be able to support this project also in the next year. Deshalb würde ich das Wort jetzt gerne direkt an Joah übergeben, dass er sich, seine Arbeit, seine Geschichte mit Myanmar ein bisschen mit uns teilt. And now I would like to give the word to Joah so that he can share what he wants to say about himself, about his relationship to Myanmar, and about his work, of course. Thank you. And thank you very much for the generous invitation. Thank you for your support and your faith in the work that we're doing as an organization. Thank you to Bhikkhu Bodhi for everything that he has done in also trusting and overseeing and introducing about the work we're doing. And
From the podcast side, I would like to thank Venerable Bhikkhu and Venerable Vimala, both of whom are on the call, who also joined the podcast and were able to open up about their life views and experience. So thank you for that as well. And I'll give some brief introduction about myself. I'll pause here for translation. Okay, thank you. Ich möchte mich bedanken bei allen hier, also bei der Organisation, die das Ganze möglich macht, bei Bhikkhu Bodhi, der das Ganze ja als Schirmherr begleitet, und auch bei der Evelyn Wimala und bei allen, die auch schon beim Podcast mitgemacht haben. So I have a 20-year relationship with Myanmar. It began exactly 20 years ago in 2003, and of those 20 years, I lived there about 15 years. And my interest in Myanmar began with meditation. It began with being a Vipassana meditator in the tradition of S.N. Goenka, and hearing about this place where the lineage came from, this lineage that had provided me teachings, which as a very young person had transformed my life, and an interest in wanting to go to the place where those teachings originated and learn more about the society. I had a lot to learn at the time. I was a bit naive in my understanding, and I hope I've learned something in those 20 years since. Meine Beziehung zu Myanmar begann etwa vor 20 Jahren, oder ziemlich genau 20 Jahren, 2003. Und zwar ursprünglich war mein Interesse in der Meditation, und ich habe die Meditation nach Goenka praktiziert und war interessiert an dem Land, wo diese Tradition herkam, und habe 15 Jahre in dem Land auch gelebt und fühle mich damit sehr verbunden. I went as a meditator on a 1-month visa in 2003 and felt drawn to find a way to come back, which was no easy thing because of the very severe military regime at the time and the difficulty in foreigners to be able to stay for longer periods. But very fortunately, I was able to get a job in my field, which was training at the time, and I worked as a trainer for the U.S. Embassy for several years, and so I was able to have my dream job in my dream place, and that began my involvement in living, actually not visiting, but actually living and integrating into Burmese society through professional work as well as through this interest in Buddhism and meditation. Ich kam zuerst 2003 mit einem einmonatigen Visum nach Myanmar, und als es auslief, wollte ich dann gerne wiederkommen, und das war nicht so einfach wegen der strengen Regelungen, die die Militärregierung hier aufgestellt hatte. Und dann hatte ich aber die Gelegenheit, dass ich in meinem beruflichen Bereich eine Arbeit in Myanmar finden konnte. I began by training English teachers how to teach English, but that grew into training about civil society and capacity building and bringing together individuals from diverse groups to be able to learn and work with each other. Yeah. Also er war ein Ausbilder und hat eine Stellung gefunden in Myanmar. Das war praktisch sein Traumjob an seinem Traumort, und so ist es ihm gelungen, da wieder hinzukommen. I think that my opening into Myanmar put me in a very interesting intersection that I think many foreigners who come are not exactly in this place, where I had come from a deep appreciation and hunger and curiosity for wanting to learn about Buddhism and meditation, and yet my profession was in the embassy. I was definitely aware and affected by the political reality and the democracy and human rights. And so from the very beginning of my life in Myanmar, I was constantly interacting with these two different sectors, which I think other foreigners don't necessarily find themselves in that intersection. They're usually coming for one or the other or something else. But that started my perspective of trying to understand the different layers of Burma. Meine Situation war so, dass ich auf der einen Seite das große Interesse hatte am Buddhismus und an der Meditation, aber meine berufliche Arbeit bei der Botschaft, die machte ganz klar, wie die politische Situation dort auch war, und mir war das sehr, sehr wohl bewusst, auch über
Menschenrechte war ich mir sehr wohl im Klaren und das war von Anfang an, gab es diese Spannung zwischen den beiden Seiten, dem Buddhismus und der Meditation auf der einen Seite und der tatsächlichen Situation in Myanmar auf der anderen Seite. Und das hat von Anfang an meine Beziehung zu diesem Land auch geprägt. I think there can be a tendency among people that are interested in the Buddhist aspect to try to understand that in its own terms, and so also people looking at human rights or democracy or the military's role, and coming just from that perspective. And I think what I've tried to do first, casually, just from my own life, because I was living there and doing these two things, and then as a podcast host and nonprofit leader, to be able to really share and emphasize the importance to people of how these two things are constantly intersecting with each other, and you can't just understand one without understanding the other, and to try to bring a more holistic and integrated understanding of the country and society to a foreign audience. Es gibt viele Menschen, die sich eben für den Buddhismus interessieren, im Zusammenhang mit Myanmar. Und es gibt andere, die sich für Menschenrechte und Demokratie interessieren. Aber bei mir war es von Anfang an so, dass ich auch gesehen habe, wie diese beiden aufeinander einwirken und dass man das eine ohne das andere nicht wirklich verstehen kann. Ich habe ja da gelebt und habe eben beides auch in meinem Leben integrieren müssen. Und von daher, und später auch, als ich mit dem Podcast angefangen habe und mit NGO-Arbeit, war das immer so ein zentraler Punkt, um den es mir ging, dass diese beiden Aspekte, dass man den einen nicht ohne den anderen verstehen kann. After my work ended at the embassy, I wanted to spend more time meditating. I had learned some Burmese by that point. I'd learned the lay of the land, and I wanted to spend time living remotely in Burmese monasteries, meditation centers, even caves, and delving deeper into Buddhism. But as luck would have it, this was just when the democratic transition was starting. And so what began as an interest in pursuing my own individual meditation turned into being asked, because I had been there for some time by that point, to write a guidebook for meditators on the different traditions, lineages, practices, as well as to start leading pilgrimages. So during the several years of the transition, I spent many years doing research into the different great Buddhist traditions, as well as starting to lead pilgrimages to meditators going to those remote yet important places. Nachdem ich aufgehört habe, bei der Botschaft zu arbeiten, wollte ich mehr in die Meditation einsteigen und wollte an abgelegenen Orten meditieren. Und das war aber gleichzeitig die Zeit des Übergangs zur Demokratie. Und da wurde ich dann auch gebeten, so eine Art Führer zu verfassen über die verschiedenen Traditionen, buddhistischen Traditionen und Meditationstraditionen im Land und Pilgerorte, die man dort findet. Und ich habe in der Zeit ganz viel recherchiert über diese Traditionen und über die Pilgerorte und habe eben auch an den entsprechenden Orten meditiert und habe so das Ganze sehr gut kennengelernt. In 2019, I started Inside Myanmar podcast, and the desire to start it, at that time, it was focused on stories of Buddhism and meditators, and having lived in the country over 10 years at that point, I felt that the understanding of Buddhist communities outside of Myanmar, of these traditions in the country, was very different than my reality. Myanmar was a closed country. It's not like Thailand or Sri Lanka, where foreign practitioners can come and stay for long periods of time. That's never been the case in Myanmar because of the political difficulties. And so also the great meditation masters don't have an opportunity to go outside. And so I wanted to be able to bring those voices. I did not want to be an authority myself. I don't have the arrogance to think that I can speak for that, but I wanted to capitalize on the trust that I had developed with various people involved in meditation and Buddhism connected to Myanmar, and start a podcast where we can start having conversations that, through their lives and inspiring stories, they could give a different voice to Buddhist practice than I was seeing in characterized as Myanmar. 2019, da hatte ich ungefähr 10 Jahre schon dort gelebt
habe ich angefangen mit Inside Myanmar, mit dem Podcast. Und ursprünglich war das ein Podcast, wo Meditierende und Buddhisten eben zu Wort kamen. Und ich hatte festgestellt, dass Myanmar als buddhistisches Land anders war als andere buddhistische Länder, denn es ist ein geschlossenes Land, auch damals schon gewesen, wegen der politischen Schwierigkeiten. Es ist nicht leicht für Ausländer, längere Zeit in Myanmar zu leben und zu meditieren, so wie zum Beispiel das in Thailand möglich ist. Und ebenso ist es auch nicht einfach für Meditationslehrer aus Myanmar, auswärts eben zu unterrichten und dort Menschen zu erreichen. Und ich versuche mit meinem Podcast das zu erreichen, dass die Stimmen aus Myanmar eben in der Welt gehört werden konnten. After the coup happened, the military coup in February 2021, it seemed irresponsible and really unconscionable to be talking about the spiritual stories of practice in Myanmar, the Golden Land, when the monasteries were literally on fire and people were dying in the streets, and monks and nuns were also being killed and imprisoned. And so we made the emergency decision to start to tell stories, to use our platform to tell stories of the wider movement that may or may not include Buddhism. And after some time, we realized this was a permanent transformation, which I'm very happy about. I'm very, very happy that we've expanded. We continue to have many stories that are entirely about Buddhism or somewhat about Buddhism, but we also have stories that are about history and economics and Christian or Muslim ethnic communities or some political reality. And so our podcast has become a combination of continuing to tell stories about Buddhism and the intersection of Buddhism with other parts of society, as well as other topics that are of concern. We're the only long form platform. We're the only platform that engages in long form discussions about these various topics, and we've grown to an audience of about 80,000 listeners now. Als es 2021 zu dem Militärputsch kam, hat es sich nicht richtig und nicht verantwortungsvoll angefühlt, weiter nur buddhistische Geschichten zu erzählen, Geschichten über Meditation, während buchstäblich die Klöster in Flammen standen, die Menschen auf den Straßen getötet wurden, auch Mönche und Nonnen ins Gefängnis kamen oder getötet wurden. Dann hat sich Inside Myanmar allmählich gewandelt und wir haben dann Geschichten erzählt über das, was eben im Land vorkommt, über die Geschichte, über die politischen Verhältnisse. Und es gibt immer auch noch Geschichten über den Buddhismus natürlich und über das Meditieren, aber der andere Schwerpunkt ist eben auch sehr wichtig und ich bin heute sehr froh, dass es zu dieser Verwandlung gekommen ist und es ist eine wichtige Sache und wir haben mittlerweile eine große Zuhörerschaft von 80.000. I'm really proud of the role that our platform has been able to take on. We've, in addition to the many Buddhist voices, monastic voices that we've hosted, we've now had ambassadors, foreign ministers of countries. We're listened to by most of the democratic leaders in Myanmar, as well as many organizations that and embassies that are involved, and so have become a platform to engage in critical conversations. Just if I can just quote one anecdote, I was very humbled to have a conversation with the EU ambassador to Burma, whose name is Rabineri Sabatucci. And he said that when he first came to Myanmar, Thamya U, who's the premier historian, the grandson of U Thant, the former UN Secretary General, told him to understand Myanmar, you need to understand Buddhism. And he looked for all the different books and sources he could find, but he couldn't find, he explained to me, he didn't read anything that really informed him how Buddhism was relevant to his work as EU ambassador. He said that through listening to our podcast and listening to the voices of the people who have come on and talked about Buddhism, including these two guests on our panel or on in the audience now, that our panel has been his teacher about Burmese Buddhism. And so I think that's just a beautiful story about how these stories of the spiritual journey and of Buddhism that we're telling are reaching not just people in the spiritual side, but reaching many people from many positions who care about Myanmar and giving them greater information and access to understand how to make better decisions. Ich bin eigentlich recht stolz drauf, wie sich unsere Plattform entwickelt hat. Und auch unter den Zuhörern finden sich nicht nur Menschen, die an Meditation und Buddhismus interessiert sind, sondern zunehmend auch Leute, die Entscheidungen zu treffen haben in der Welt. Und ein Beispiel möchte ich vielleicht erzählen, das ist der Botschafter der EU
in Myanmar, mit dem ich kürzlich ein Gespräch hatte, und er sagte, ihm wurde geraten, als er nach Myanmar kam, er könnte das Land nur verstehen, wenn er den Buddhismus dort versteht. Und er hat recherchiert und gesucht und hat nichts so gefunden, was ihm richtig half, sich zu informieren über die Art des Buddhismus in Myanmar, bis er auf diesen Podcast gestoßen ist und diese Geschichten angehört hat. Und da bekam er dann so nach und nach ein gutes Gefühl dafür, was dieses Land ausmacht und ja, wie der Buddhismus gelebt wird und was er für eine Bedeutung hat, auch für die politische Situation. Und es hilft Menschen, die eben in Entscheidungspositionen sind, hilft es dann auch vielleicht bessere Entscheidungen zu treffen, wenn sie so mehr Verständnis gewinnen können über das Land. If I can just tell one more part of the podcast side, and then I'll move on to talking about our humanitarian work, which you so generously supported. Another example I just want to highlight is we have an episode coming out later this month with Ashin Kovida, who is a longtime democratic advocate who's a Burmese monk. And when I was speaking to him about the rise of 969, Mabatha, Uwiratu, and the anti-Islam part of the Sangha, and asking him to explain this, he said that when the foreign journalists came to Myanmar to report on the hateful anti-Islam monks, he went to those foreign journalists and he said, we have progressive monks too, like myself, and we have been working against these other monks our whole lives. And please talk to us as well. We also have things we want to tell you about the kind of Buddhism that we're promoting that's very different from them. And the foreign journalists didn't want to talk to them. They were not interviewed because, as he put it, the story was not so interesting. It's a more exciting story to have monks who are hateful than monks who are peaceful. And we recorded a 2-hour interview. And so by our platform going places where some of the shorter, larger foreign media doesn't go, we're able to give those voices to people who are trying to be heard but are not. And you look at what the foreign journalists did in putting fuel on this fire to make worse the hatred and the reputation that was going on in the Sangha by not reporting on the progressive side because it wasn't as interesting. That's a role that we're very passionate about about being able to fulfill and bring those voices on. Eine andere Geschichte trifft einen Mönch, der sich schon länger für die Demokratie einsetzt. Und der hat mir berichtet von ausländischen Journalisten, die nach Myanmar kamen und die wollten Mönche interviewen und haben Mönche interviewt, die sehr Hass erfüllt ausgesprochen haben. Und er und andere haben angeboten, dass sie eben auch gerne ihre Meinung da den Journalisten mitteilen möchten. Und die Journalisten waren aber mehr an den Hassgeschichten interessiert und nicht an den friedvollen Mönchen. Und Inside Myanmar kann eben diesen Mönchen eine Plattform bieten und geht eben dahin, wo die ausländischen Journalisten vielleicht nicht hingehen und kann solche Stimmen auch Gehör verschaffen. So I next want to talk about our humanitarian work. And after the after the coup in 2021, I formed a nonprofit called Better Burma that is registered here in the United States. And this nonprofit was intended to be able to get emergency relief humanitarian funds to vulnerable populations, with the hope that through my work on the guidebook, the pilgrimages, the podcast, there was something of a following among Buddhist and meditator groups in the West who trusted me to some extent, even though I'd never asked for anything. But trusted my time in Myanmar and my networks to be able to give donations. And then through our contact with local networks, we could give those funds to populations that needed urgent relief. Jetzt möchte ich gerne über die Arbeit der Hilfsorganisation sprechen. Also nach dem Militärputsch habe ich eine Hilfsorganisation gegründet, mit dem Namen Better Burma. Und sie hat ihren Sitz in Amerika, ist hier registriert als Hilfsorganisation. Und das Ziel ist, dass wir Nothilfe bringen zu den Menschen, die das dringend brauchen, um eben die schlimmsten Folgen etwas abzumildern. In the time since the coup, about 2.5 years now, we've funded over 100 different projects all over Myanmar, all different populations of ethnicity and religion, in the border regions of India and Thailand, and have
given funds to everything from education to food for monks, impoverished communities, emergency COVID relief, military defection campaigns, CDM, medicine, medical training, just a wide range of different projects that we've supported in this time of need. Ich habe vorhin noch vergessen zu erwähnen, dass es auch eben bei der Gründung der Organisation darum ging, dass man eben diese Netzwerke, die aufgebaut worden waren über all die Jahre, dass man die jetzt auch nutzen konnte, weil da Vertrauen schon da war und dass eben Leute so viel Vertrauen aufbringen konnten, dass sie dann eben diese Organisation auch mit Spenden unterstützten. Und gearbeitet hat die Organisation seit 2,5 Jahren, also seit dem Militärputsch im Prinzip in verschiedenen Bereichen, zum Beispiel medizinische Ausbildung, also die aller unterschiedlichen Dinge, dass man zum Beispiel Menschen Lebensmittel zur Verfügung stellt, dass man eben in armen Gemeinschaften Unterstützung hinbringt und so weiter. Myanmar is a trust-based society, and so things happen not based on protocols or systems because they've lived among broken systems for generations, but on faith and trust. And that's the way I think we've been able to be effective in getting the aid where it needs to go, is being able to go through trusted local networks that are outside of the bigger organizations that don't necessarily have those connections, and to be able to properly assess where the need most is, and then work through this trust-based format to get the aid where it needs to go. Und Burma ist ein Land, das auf persönlichem Vertrauen gegründet ist. Und dadurch, dass wir eben diese vertrauenswürdigen Netzwerke haben, können wir Bereiche erreichen, die die großen Hilfsorganisationen nicht erreichen können, und können es schaffen, dass die Hilfe dort ankommt, wo sie auch am meisten gebraucht wird. Things work very differently there. Just as a funny aside for anyone that would have gone there would know this. If you want to go to a monastery, become a monk or nun, enroll in a meditation course, you can make phone calls, send letters, emails, whatever. You're not very likely to have an effective response from that. However, you just show up at the place where you want to go, announce your intention, and probably you'll be given a bed that night. Things just work differently. You need to know the system. You need to know the protocols. Things work differently there. Part of it is cultural, and part of it is that they've lived in a country, they've had to navigate a country of broken systems and institutions for far too long. And so there are these workarounds, and the workarounds are really built on faith-based trust, on giving your word, on having a mutual connection, and those are much stronger than any system protocols or contracts or anything else. And that's been the way I live there, and that's the way that we're now working with our fund delivery. Ein Beispiel zu geben, wenn man zum Beispiel an einem Meditationskurs teilnehmen möchte oder in einem Kloster leben möchte, wenn man Mönch oder Nonne werden möchte oder so, dann kann man versuchen, E-Mails zu schreiben oder anzurufen, und dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass man dadurch erreicht, was man möchte. Aber wenn man einfach dem Ort geht, wo man hin will, und da auftaucht und die Leute anspricht und ihnen erklärt, was man möchte, dann ist es eine ganz andere Sache. Das Ganze beruht also wirklich auf dem persönlichen Kontakt, dass man von Angesicht zu Angesicht sich gegenübersteht und auf diese Art Vertrauen aufbaut, und dann kann das Ganze funktionieren. The first year after the coup was just awful. Obviously awful for them. It was awful for me too. I was living in America. I was displaced. I hadn't moved. Like many people, I was displaced by the coup. My life and my home were there, but I was living in safety in America. Unlike, it was a privilege that many Burmese did not have. But I did not know how to live normally when everything I knew and everyone I knew was in danger. And phone calls would come in the middle of the night of people literally on the run, escaping. Friends would disable their phones, and I wouldn't hear from them for weeks or months. I didn't know if they were hiding or had lost connection, or if they were in prison, or if they were dead. And
the second degree trauma that I experienced as someone privileged living in safety, yet overcome by the extreme danger and fear and trauma of a home that I had lived for so long in a community that embraced me. It broke me down several times. It also gave me strength in knowing how to live a life very different than anything I've ever known. Meine persönliche Erfahrung mit dem Militärputsch war die, dass ich ja dann nach Amerika zurück musste. Ich konnte also nicht dort bleiben. Ich lebte in Amerika in Sicherheit sozusagen, aber alles, was ich kannte, meine Heimat, womit ich mich verbunden fühlte, war in einer Gefahr, und das war gar nicht so leicht, in dieser Situation für mich zu leben, mit diesem Wissen. Und ich habe zum Beispiel Anrufe mitten in der Nacht bekommen, dass von jemandem, der auf der Flucht war, oder Freunde ich konnte die telefonisch nicht mehr erreichen. Ich wusste nicht, sind sie vielleicht im Gefängnis oder haben sie bloß keine Telefonverbindung oder was ist der Grund, und konnte über lange Zeit dann keinen Kontakt mehr haben mit denen. Und alles, was mir wichtig war und was mir wertvoll war am Zusammenbrechen. Und das hat für mich auch, es war eine sekundäre Traumatisierung sozusagen, die ich da durchmachte, und ich bin mehrmals zusammengebrochen, weil ich damit wirklich große Schwierigkeiten hatte. You know, it was difficult hearing a friend tell me about his feelings about a new TV show, or my mom talking about some exchange with a friend she just met for lunch, and to just see all of it as meaningless compared to, you know, people that were escaping such terror and were being so courageous in their ideals. And it, on a personal level, it took some work to learn how to live in both worlds and how to engage with privileged people that I care about living in a safe place, and then turning to my computer or my phone and talking to people that were sometimes fleeing for their life or trying to prevent an execution, or trying to help vulnerable people who were all on the run after the village was burned, and to understand how to live in both fields. And I think it took a full year to learn how to integrate that. I don't think that's an easy thing to integrate for anyone. Ich brauchte ein ganzes Jahr ungefähr, bis ich diese zwei Welten irgendwie miteinander zusammenbringen konnte. Auf der einen Seite gab es dann Freunde, die darüber gesprochen haben, dass sie sich ein neues T-Shirt gekauft haben oder sowas, oder dass sie irgendwo zum Essen eingeladen waren. Und wenn ich dann meinen Computer eingeschaltet habe oder mein Handy, dann habe ich mit Leuten gesprochen, die gerade um ihr Leben rannten oder die versuchten, der Hinrichtung zu entgehen oder so irgendwas. Und es hat wirklich eine Zeit lang gedauert, bis ich irgendwie diese beiden Dinge in mir selbst in Einklang oder zusammenbringen konnte. I'm sorry, I get a little emotional talking about this. I'm usually not the one who talks. I'm usually the one who listens. So sometimes when I access these feelings, it gets a bit much. But Yeah. you know, the courage of the people in Burma right now, it's something I've never seen. You know, the things that we might care about, gender equality or democracy or human rights or freedom, you know, the stakes are higher than anything we can imagine. And to see, you know, continuing to write poetry, even though it can get you killed, or to make documentaries or art or whatever else it is. And, you know, to do it because they believe in these things and no one's helping them, you know, and these ideals that our societies are formed by, and how courageous and selfless they've been. You know, of course, I don't want to overstate it. It's a society like any other. I was listening. Sorry, I'll pause there. I forgot I got emotional. I forgot about the translation. I'll pause there and I'll continue. Okay, ja, ich bin da ein bisschen jetzt sehr, sehr berührt auch von der ganzen Sache, und dass ich mit diesen Gefühlen nochmal in Kontakt komme. Das nimmt mich schon ein bisschen mit. Und die Art, wie diese Menschen in Myanmar, welchen Mut sie beweisen und so, das ist etwas, was mich immer wieder sehr, sehr berührt und sehr anspricht. Und ich will es nicht übertreiben, sie sind vielleicht eine Gesellschaft wie jede andere auch, aber ja, es ist schon etwas, was an mir nicht spurlos vorbeigeht. So, wir können es ja auch alle sehen. You know, whatever I'm going through, it's just,
it's nothing compared to what people there that we're working with are dealing with and supporting. They've given so much to the world. They've given so much to me, and their voices aren't being heard. And if there's some small way that we can help their voices being heard and help provide aid when there are so few places for them to turn, that's just a small thing. I was going to say it's a complex society. I don't want to overstate or overgeneralize some greater nobility of that everyone's falling into. Of course, it's complicated, but the people that we're working with and the people that we're talking to, the values they've shown in the hardest of situations is something that it's just so inspiring. Ja, die burmesische Gesellschaft ist sicherlich auch eine komplexe Gesellschaft und man kann nicht alles über einen Kamm scheren, aber was diese Menschen durchmachen und welche Werte sie noch aufrechterhalten in den allerschwierigsten Situationen, das berührt mich schon sehr und das inspiriert mich sehr und ja, und wenn ich ein wenig dazu beitragen kann, ihren Stimmen Gehör zu verschaffen, die sonst niemand hören will, dann ist das mindestens ein kleiner Beitrag oder dazu beitragen kann, dass Hilfe dort ankommt, wo sie gebraucht wird, dann ist das, was ich halt eben tun kann. Those that are Buddhist, of course, it's a majority Buddhist country, but there are many minorities there. And those that are Buddhist, their Dhamma and their understanding of Buddhism is coming to them in such inspiring ways of providing mental balance and compassion and stories that, again, aren't getting out of how they are. We hear so much about the hateful aspects of the Sangha, which is true and needs to be explored. But we don't hear enough about all of the people, monks or lay people, democratic leaders, political prisoners who are whose democratic principles and understanding of human rights is derived from a Buddhist understanding, and they will quote Buddhist suttas and ethics and meditation instructions to give them courage and to justify and support the society that they're hoping to build. Der Buddhismus ist in Myanmar eine wichtige Kraft und es sind nicht alle Menschen Buddhisten, es gibt auch andere Minoritäten und Minderheiten noch, aber die Menschen, mit denen ich spreche oder die vom Buddhismus herkommen, für die ist der Buddhismus eine ganz starke Kraft, der ihnen auch jetzt in der schwierigen Situation hilft, und sie zitieren zum Beispiel Stellen aus den Suttas oder Meditationsanleitungen und so weiter, um sich selbst Kraft zu geben und um mit der Situation klarzukommen. We talk about engaged Buddhism in the West, and there are some very noble examples of protesting nuclear proliferation or environmentalism or racism or other things that are very important and we shouldn't undermine. But when you're practicing engaged Buddhism, when your life is literally on the line, when you hear Ko Jimmy, the democracy activist who was executed by the state in a show trial, and his last words before being executed are assuring his mother that he's continuing to forgive me, I don't remember the exact words, something like he's continuing to observe his mind and body as he's going towards the gallows, and he knows that he's done the right thing in his support of a better country, and so he feels free. When you're bringing this kind of engaged Buddhism to these kinds of stakes of real life and death, they're again something that these stories are so inspiring for whatever lives we're trying to live, and we can only imagine how we would do in such situations, in such context. Wir sprechen vom engagierten Buddhismus und wir engagieren uns für Menschenrechte, für Gleichberechtigung, gegen Rassismus und so weiter. Aber wenn wir jetzt vergleichen, dass es hier wirklich um Leben und Tod geht und dass man in solchen Situationen noch als engagierter Buddhist auftritt, dann ist das schon nochmal eine ganz andere Sache. Ich denke zum Beispiel an einen Menschen, den Namen habe ich jetzt nicht genau verstanden, der hingerichtet wurde und der auf dem Weg zur Hinrichtung noch gesagt hat,
er hat das Richtige gemacht für sein Land. Er hat dafür gekämpft, ein besseres Land aufzubauen und ähm, er ist innerlich frei dadurch. Äh, also, das hat er auf dem Weg zur Hinrichtung gesagt. Das ist schon etwas, was sehr beeindruckend ist und uns einen sehr ergreifen kann. You know, many political prisoners turn to meditation in prison, and that's how they find their strength and balance. It's something we can never begin to imagine in those situations. I think for many of us, there's one. I'll pause there and then tell a story. Ich denke auch an politische Gefangene, die zum Beispiel im Gefängnis angefangen haben zu meditieren und dadurch irgendwo ihr inneres Gleichgewicht aufrechterhalten können. Und jetzt möchte ich dazu noch eine Geschichte erzählen. I did a podcast interview with Lynn Thant, who's the National Unity Government's representative in Europe, and he was a political prisoner for 20 years. And when he started his meditation practice, the next day, one of the prison guards had a car accident. And so the guards thought he was practicing black magic, and they were afraid whenever they would see him start to meditate. So whenever Lynn Thant would get into a meditative posture, they would come and beat him. They would physically beat him. And you think that the one thing they can't take away from you is mindfulness. And to have the image of a prisoner sitting in silence alone in his cell, cross-legged, in mindfulness, and he would tell them, what I'm doing is also good for you. I'm also trying to develop love for you. If you can think about getting beaten for practicing meditation, and yet still carrying on Buddhist principles, still refusing to hate, still working for democracy to this day. It's again, it's something that I can only tell the stories. I can't say to I can't imagine myself facing those same circumstances. Er erzählt eine Geschichte von jemandem, der, ich glaube, 20 Jahre als politischer Gefangener im Gefängnis war. Und als er anfing mit der Meditation, dann kamen die Gefängniswärter und haben ihn da sitzen sehen mit gekreuzten Beinen und dachten, er praktiziert irgendeine Art von Magie und haben ihn buchstäblich jedes Mal, wenn sie ihn da zur Meditation sitzen sahen, haben sie ihn geprügelt. Und er hat gesagt, aber meine Übung, die ist ja auch für euch. Ich versuche ja Liebe zu entwickeln, auch für euch. Und er hat also auch unter diesen Umständen nicht aufgegeben, seine innere Haltung der Liebe zu entwickeln und hat sich nicht dazu drängen lassen, jetzt Hass zu entwickeln. Und das ist etwas, man kann zwar solche Geschichten erzählen, aber sich das wirklich vorstellen, das ist eigentlich unvorstellbar. Our donations have in the various networks they go to, those largely volunteers that are delivering the aid have to take extreme precautions of every step of the way, from how they receive the money to how they purchase the goods to how they transport the goods to how they deliver them. People have been imprisoned simply for liking a Facebook post, having a car full of rice or medicine that are outside of the regime's infrastructure can lead to serious repercussions. And so those people handling the aid, it's not a normal situation. There's a lot of safety considerations that we also couldn't begin to imagine in the usual countries where we might support projects that have to be taken into consideration here. Wir müssen uns auch darüber im Klaren sein, dass die Sicherheitsrisiken für die Menschen, die vor Ort Hilfe leisten, dass sie sehr groß sind und dass Menschen schon ins Gefängnis kommen, weil sie einen Facebook-Post ein Like gegeben haben oder weil sie im Auto Reis oder Lebensmittel haben, die jetzt nicht innerhalb der Infrastruktur des Militärs sich befinden. Und wenn man jetzt Spenden entgegennimmt, dafür Waren kauft und diese verteilt und an die Empfänger bringt, geht man mit jedem Schritt ein Risiko ein, dass man Konsequenzen erleben muss. In one case, there was a donation that was given and the report wasn't coming. I was trying to talk to the team leader to receive the report. And I know he'd been in danger. His father had been in prison. They had to pass through military checkpoints.
So I knew things were taking a while. And when I asked where this particular report was coming, he told me that one of his students who was helping him deliver the rice in that particular project was doing another project, not for our organization, but for something else, and was pulled over on the side of the road by the military for no reason, apparently, and shot and killed in the head. He apologized that he would have to follow up with one of his team members, in his words, that was still alive, to be able to get that information. And yeah, it's just these are the conditions that they're in, and this is what makes the work so valuable, but it also what makes it so from our side, we've never had any danger, knock on wood, from the projects that we've supported, but the danger is all around, and it affects those that are doing it, and things outside of these projects impact them, which are unusual for most contexts, we can say. Ein Beispiel, um das zu illustrieren. Die Hilfsorganisationen müssen ja auch Berichte abgeben, um nachzuweisen, wo die Gelder hingegangen sind. Und bei diesem einen Projekt ging es darum, dass er seinen Partner, oder ich sage es aus einer Perspektive, dass ich meinen Partner nach dem Bericht gefragt habe. Und ich wusste ja, das wird eine Zeit lang dauern, weil da Checkpoints zu passieren waren und weil das alles ja schwierig ist und man bei jedem Schritt aufpassen muss. Und dann kam er dann und hat berichtet, dass einer seiner Studenten, der geholfen hat, die Hilfsgüter zu verteilen, der war unterwegs, auch nicht für dieses Projekt, aber für ein anderes Projekt. Und da wurde er einfach an der Straße vom Militär angehalten und ohne einen besonderen Grund einfach in den Kopf erschossen, ermordet. Und dann musste er, sagte er, ich muss meinen Bericht, muss ich jetzt sehen, dass ich den von jemandem bekomme, der eben noch lebt. Und das sind die Schwierigkeiten, mit denen wir da es zu tun haben. Und wir sitzen an einem sicheren Ort jetzt. Wir sind nicht in Gefahr, aber die Gefahr die ist überall. I just want to thank you all so much for your individual as well as your collective support. When this nightmare started, I made a real effort to try to reach out to Buddhist groups and media in the West, largely unresponded to. I was naive. I guess I thought that examples of engaged Buddhism, of meditation in the role of political prisoners, of monks, progressive monks calling out the anti-Islam hateful monks and having their voice heard, that these would be things that would concern Western sanghas and Western Buddhist publications. But for the most part, they weren't. I don't know why. But you all are the exception, along with several others, and I just really thank you for showing up and for supporting, not just materially, but with your hearts, with your minds as well, so that they're not alone, and what they do matters. Und ich möchte euch nochmal allen danken für euer Engagement. Als der Militärputsch damals geschah, habe ich versucht, im Westen politische Organisationen zu erreichen. Aber es kam keine Reaktion oder es wurde kein Interesse gezeigt. Und ich dachte eigentlich, das sind engagierte Buddhisten, und wenn man versuchen möchte, nicht nur die Mönche, die Hass propagieren, zu Gehör zu bekommen, sondern auch die eben die fortschrittlichen Mönche sind und die Frieden wünschen, dann müsste man doch da irgendwo Interesse finden in den westlichen Organisationen. Aber das war zum großen Teil nicht so. Ich weiß nicht warum. Aber ihr gehört zu den wenigen Ausnahmen, die sich hier engagieren, und nicht nur materiell, sondern auch mit dem Herzen. Und dafür nochmal einen ganz großen Dank. And so with that, I'll end my talk here and take questions. I've been happy to share, first, my own personal life and intersection with Burma. Secondly, the work that our media and advocacy is doing in terms of the podcast. And third, in terms of the humanitarian work that we've been engaged with, that you've so generously supported, as well as the wider insights and description in Burmese society at this time.
And I'll pause there and welcome any questions. Und ich möchte jetzt hier den Vortrag soweit erstmal abschließen und steht für Fragen zur Verfügung. Das können Fragen über mein persönliches Leben im Zusammenhang eben mit Myanmar sein oder über den Podcast, den wir machen oder die humanitäre Arbeit. Zu all diesen Bereichen könnt ihr Fragen stellen. Ich möchte mich gerne auch erstmal von unserer Seite nochmal bedanken für dieses sehr persönliche, bewegenden Input, den du uns gegeben hast. Ich würde ganz gerne eigentlich einladen, ob wir mal eine Minute in die Stille gehen wollen, um das einmal wirken zu lassen. Und ich glaube, dann kommen auch eher die Fragen. Es würde mich sehr freuen, wenn wir kurz in die Stille gehen. Ich habe jetzt keine Glocke, aber wenn Sabbamitta gleich nochmal übersetzt hat, dass wir einfach mal einen Moment das auf uns wirken lassen. Und nochmal vielen Dank. Okay, I also want to thank you for all this input, which is very, very personal and so moving, and I think it has moved us all a lot. And I would like to first of all invite for a moment, a few minutes of silence, to just let that settle down what we have just heard. I don't have a gong here, but we will just take a few minutes or so to sit in silence, and then I think the questions will also arise. Und vielen Dank. Und wir sind eine überschaubare Gruppe. Ich glaube, es ist okay, wenn ihr das Mikrofon anmacht. Sollten so viele gleichzeitig angehen, dann würde ich versuchen, das ein bisschen zu koordinieren. Aber sonst traut euch, und wer sich vielleicht zu schüchtern ist, kann auch gerne in den Chat schreiben. Da ist ja auch schon ein nettes Feedback geschrieben worden. Dann kann ich die Frage auch laut stellen. Okay, thank you. I think we are a small group, and you can just turn on your microphones. And if too many people try to speak at the same time, I will just guide a little, but otherwise just be courageous and speak and ask, or else we can also write into the chat, so I can then take it from there. Ja, vielen Dank für den sehr emotionalen Vortrag, der auch sehr informativ war. Was ich gerne wissen möchte, ist, welche humanitären Projekte Better Burma im Einzelnen gegenwärtig unterstützt und wie diese Arbeit aussieht. Thank you so much for this very emotional talk, and very informative too. And what I would like to know is what are the projects that are done by Better Burma at the moment, and how does this work look in detail?
You should add, Sabbamitta, the question was in terms of developing aid, not general work. Just Ursula was asking about developing aid. Is it correct, Ursula? Ja, humanitäre Entwicklungshilfe Okay. oder Entwicklungszusammenarbeitshilfe. Okay, thank you, Raimund. So not general help, including also amongst the nuns or religious help or in religious areas, but humanitarian help for people in crisis. That was her question. So I've just sent a link that is our blog that, as far as safety is concerned, goes over both the projects we're trying to do as well as updates of the projects that we've done, and it goes back 2.5 years. I can go into a little more detail in a moment. I'll pause for translation. This link will, as you have time to look at it, will show the wide range of things that we've done and that we're trying to do. Ich habe gerade einen Link eingestellt über unseren Blog und der zeigt schon mal so einen Überblick über die Dinge, die wir in den letzten 2,5 Jahren gemacht haben. Und ich kann gleich noch ein bisschen mehr ins Einzelne gehen. Ja. Just off the top of my head, to talk about some of the projects that we're doing now. There are flash floods that have displaced tens of thousands of people in the Bago region, and we're urgently sending aid for that. That's kind of the urgent thing we're doing now. We have some ongoing projects that we've been working on for months. I guess I'll pause there and share that in a moment. Was mir gerade in den Sinn kommt, das ist ein Projekt, wo es Überflutungen gegeben hat und wo wir eine Nothilfe hinbringen. Und dann gibt es noch ein paar fortlaufende Projekte, die schon mehrere Monate am Laufen sind. Just looking at the recent updates, I'm just jogging my memory. You know, we've put money into we funded a group of former military wives that are engaged in livelihood training and trying to talk to more spouses to get their partners to defect and join the democracy movement. Covert medical training in the Sagaing region for to bring medical training to civilian populations that are impacted. Food to monastics, that's been an ongoing thing. Monastics that don't have local support to feed them, bringing food in for that. Monastic schools has been another. Political prisoners that are imprisoned. Care packages of food and medicine that we're able to get in through certain networks. Schools in Mizoram. We've built 8 schools for 900 students in Mizoram, India, for Chin refugees. These are just an example of some of the ongoing things that we have right now. Und gerade ein paar Beispiele für die fortlaufenden Projekte, die wir haben. Ich weiß nicht, ob ich alles mir gemerkt habe. Das eine sind frühere Frauen von Militärangehörigen, die berufliche Ausbildungen durchlaufen, denen wir berufliche Ausbildung zu vermitteln suchen, oder die auch versuchen, andere Frauen zu ermutigen, oder dass die Frauen ihre Männer ermutigen, dass sie sich vom Militär abwenden und der Demokratiebewegung zuwenden, oder dass wir Nahrung für Klöster zur Verfügung stellen, die von den örtlichen Gemeinschaften nicht mehr unterstützt werden können. Dass wir medizinische Ausbildungen, den Leuten medizinische Ausbildungen anbieten. Ich glaube, es waren noch ein paar mehr, aber es kann sein, dass ich mir nicht alles gemerkt habe. So I see there are 2 questions that are somewhat similar in the chat. Shall I go to those questions, or shall I pause to see if there's a follow-up on this question of humanitarian projects?
Ich sehe, da sind 2 Fragen im Chat. Soll ich darauf jetzt eingehen oder soll ich jetzt, gibt es noch Nachfragen zu dem, was ich jetzt über die humanitäre Arbeit gesagt habe? I may follow up a little bit on Ursula's question before we go on to the next subject. For us as Mitgefühl in Aktion, we are by law, so to say, are restricted to pure humanitarian aid, which cannot be mixed with religious support. So that makes it maybe different to other organizations who have a different status of helping, and they can combine with support of religion. And for us, it is difficult, Joah, to see if there is any help going without the contact of monks and nuns, or like school or any work. Is it always combined with monastery work, or is there clearly a distinction between the humanitarian work in general for internal displaced people or people in need? Can you separate that, or is it kind of mixed and more, as you said, more done by personal contact? Or that is important for us because that defines if we can help furthermore. Für uns als Mitgefühl in Aktion ist es wichtig zu wissen, wir vom Gesetz her können wir nur Hilfe anbieten für humanitäre Hilfe. Wir können keine religiösen Organisationen oder religiösen Dinge unterstützen. Von daher ist es wichtig zu wissen, ob alle Hilfe, die in dem Land geleistet wird, immer auch verbunden ist mit, ob da immer auch Mönche mit eingebunden sind und Klöster, oder ob es Hilfe gibt, die unabhängig davon geleistet wird. Denn nur das können wir im Prinzip unterstützen. Unser Status ist da vielleicht ein bisschen anders als bei anderen Arten von Hilfsorganisationen. Yeah, to clarify, the way I answered that question was our wider, better Burma humanitarian activities. It wasn't those activities that we're doing, that we're supporting as part of the generous grant given by your organization. So we're very aware of the restrictions of this having to be towards food aid, having to be towards within the country and not border regions, and having to not be religious designation, but for people and all of the support that we provided through that aid, all of it has followed those qualifications. We've been very careful with that. So the answer I gave was our wider, many humanitarian missions we're doing as a part of different donations coming in different places. The fund that you've given has gone to I would have to check the numbers. I think it's I think we've probably supported about 7 or 8 groups by now with it, just different allotments of funds that have gone mainly towards rice, and this has gone in ethnic regions, religious, ethnic minorities, lay people, not to monks, and those that have been impacted with food scarcity. So we've definitely been following the guidelines of that particular grant. But aside from the particular fund that you've given, these are the wider things that that we've been doing as part of our organization. Mhm. Die Beispiele, die ich gegeben habe, die betreffen nicht alle jetzt die Projekte, die wir mit den Mitteln von Mitgefühl in Aktion unterstützt haben, sondern wir sind uns der Einschränkungen sehr bewusst, und diese Mittel gehen wirklich nur an Projekte wie Lebensmittelhilfe, Hilfe von armen Gemeinschaften oder in den Grenzregionen eben, und nicht an Klöster oder Mönche, sondern an die Laien eben. Und da sind wir uns darüber sehr im Klaren und achten auch genau darauf, dass das eingehalten wird. So I'm happy to continue on this thread or go on the other questions coming, wherever you'd like to go. Ich kann gerne hier noch weiter reden, aber ich kann auch zu den anderen Fragen übergehen. Was ist jetzt gewünscht? Da wir jetzt mittlerweile schon 4 Fragen im Chat haben, würde ich ganz gerne erstmal die Fragen im Chat abarbeiten. Und ich sehe, die erste ist von Bante, und ich würde Bante gerne einladen, ob er sie vielleicht persönlich stellen möchte. Meanwhile, we have 4 questions in the chat, so I would propose that we
we go to these questions, and the first one was by Bante, and I would like to invite Bante to ask that question in person, please. Okay, actually, my question and the one that follows from Helen PT, almost the same. So what I asked was, have there been any cracks in the grip of the military regime over the country? Any signs that there may be a positive regime change in the future? Meine Frage und auch die nächste, wenn ich das richtig gesehen habe, ist so ähnlich. Und es geht darum, gibt es irgendwelche Risse, die man erkennen kann bei in den Strukturen des Militärs, dass man vielleicht absehen könnte, dass es in der Zukunft mal zu einem Wechsel zum Positiven kommen wird? Yeah, so how to answer this? There's like a background answer I want to give, and then there's a more immediate answer of what's happened this week, which is quite significant. So maybe I'll break it up. I'll give the background answer first. A year or so into the coup, many informed people that I was asking, I was getting the same answer, which was quite alarming to me. And their answer was the pathway for the military to win is very, very limited. This was a year into the coup, very, very limited. People very intelligent, not optimistic, not prone to optimism, realistic, felt that it was possible, but unlikely to see a military victory. The concern they had was that because there was so little outside support, the question wasn't if the people would win, but what they would win, what would be left of the country, and how bloody would their victory cost if there continued to be no outside support. So that was kind of the background I've been working with for the past number of years, that assumption and that analysis. Ich habe zwei Antworten auf diese Frage. Das eine betrifft mehr den ganzen Hintergrund. Das andere ist eine mehr direkte Antwort. Die werde ich zurückstellen. Zuerst mal die allgemeinere Hintergrundantwort. Das war etwa ein Jahr nach dem Militärputsch. Hat mir jemand auf diese Frage geantwortet, es ist sehr unwahrscheinlich, dass das Militär den Sieg davontragen wird. Aber die Frage ist eher, wenn das Volk siegen wird, was wird es dann gewinnen? Was wird noch übrig sein vom Land? Und also welchen Preis wird es bezahlen müssen? Das ist diese Hintergrundantwort. This week, there was probably the most significant development since the coup happened. It was called Operation 1027. And it was 8 months. It's called Operation 1027 because it happened on October 27th, so 1027. It was an operation planned for 8 months by a number of ethnic militias that attacked military posts up and down the country in a coordinated attack, and took over military bases, and also took over many of the they're called online scam centers. They're basically slaves that have been taken from other countries and forced to engage in internet scams in Shan State, and made literally billions of dollars, and a lot of that was funding the military. And so this was a very significant operation. There's more to say on it, but I'll pause there about the implications for next talk. Dann ist etwas, was jetzt vor kurzem passiert ist, am 27. Oktober, und es wird nach dem Datum auch Operation 1027 genannt. Es war eine koordinierte Aktion, die an mehreren Orten gleichzeitig stattgefunden hatte, dass Militärbasen angegriffen wurden und auch praktisch eingenommen wurden. Das war eine sehr bedeutsame Aktion, die in diesem Zusammenhang vielleicht vielversprechend ist. Things are probably more uncertain now than they've ever been since the coup happened, maybe after the first month of the coup. And we're going to have some emergency podcasts with some very informed guests who will help us to give their view of what they think will happen next.
But the short analysis is that things could change very quickly. There could be what's called a black swan event, where something unpredictable happens and the military crumbles within days, or weeks or months. And then we have a post-military Myanmar that suddenly is at our feet, and that could happen very soon. So also we could see a greater alignment with Russia or China. We could see greater atrocities and bloodshed that the military enacts out of fear. And if we continue to see lack of engagement through ASEAN and the West, then the military could be losing, but it could be a very long and very bloody loss. Ja, ich habe vorhin noch vergessen zu erwähnen, dass ein wichtiger Faktor eben für den Ausgang der ganzen Sache ist, die Unterstützung von außerhalb des Landes. Die ist einfach zu wenig oder fast gar nicht da. Und das ist eigentlich eines der größten Probleme. Ansonsten sagt er jetzt, die Situation ist im Moment so ungewiss wie eigentlich noch nie seit dem Militärputsch. Es könnte sein, eine Möglichkeit wäre, dass innerhalb von ganz kurzer Zeit das Militär zusammenbricht und sozusagen die Nachmilitär-Ära anbricht. Oder es könnte sein, dass Myanmar sich mehr Russland oder China zuwendet. Das wäre eine andere Möglichkeit. Oder es könnte sein, dass eben noch mehr Blutvergießen und noch mehr Gewalt vom Militär jetzt ausgeübt wird. All diese Möglichkeiten stehen im Raum und es ist momentan eine sehr ungewisse Situation. Und ja, wie gesagt, Unterstützung von außerhalb ist ein ganz wichtiger Faktor. Of course, even if we do have a post-military world tomorrow, the damage the military has done, everything from education to electricity to infrastructure has been put back a generation. It'll take podcast guests we've talked to have indicated it'll take a decade to even get back to the point where we were on January 31st to 2021. And then that's not to mention the many groups that are armed, the drug trade that's worth billions of dollars, the natural resources of teak and oil and jade that are also multi-billion-dollar industries. And so even if we get a best case scenario, we're still left looking at a very dicey situation to have to continue to sort out. Und selbst wenn es jetzt tatsächlich so kommen sollte, dass wir demnächst ein Nachmilitär-Burma sehen werden, dann wird es trotzdem noch mindestens ein Jahrzehnt dauern, um die ganze zerstörte Infrastruktur wieder aufzubauen. Und wir werden nicht einfach an dem Punkt sein vor dem Tag des Militärputsches. Das kann nicht sein. Dann gibt es noch dazu eben Drogenhandel, der viele Dollar, also große Summen einbringt. Es gibt bewaffnete Gruppen noch, die im Land sind. Es gibt andere Arten von Handel, wo viel Geld verschoben wird. Es wird eine Menge Probleme, selbst im allerbesten Szenario wird es noch eine Menge Probleme geben, die noch lange Zeit uns beschäftigen werden. And that only underscores the continued need for humanitarian support as well as media and advocacy, because even the best case scenario is going to require attention. And I'll pause there and ask if we would like to continue to follow up with this topic or move on to the next. Ja, und selbst bei diesem allerbesten Szenario wird noch viel Unterstützung notwendig sein und die Aufmerksamkeit wird immer noch gebraucht werden. Und ja, an der Stelle möchte ich dann nochmal eine Pause machen und fragen, ob wir an diesem Thema weitermachen oder ob wir jetzt zum nächsten weitergehen. Olivia vielleicht? Ich habe gerade in die Gesichter der Zuhörer geschaut, um abzulesen, was die Stimmung ist. Aber ich würde uns mit der nächsten Frage, ich würde Armins Frage vorziehen wollen zu Manfreds, weil sie, glaube ich, inhaltlich ein bisschen besser zu dem Punkt, wo wir gerade waren. Wollen wir es vielleicht so machen,
dass wir Joah bitten, das Englische zu lesen und du würdest in Deutsch einfach die Frage nochmal wiedergeben, damit es sich nicht zu sehr doppelt. Mhm. Okay, so we go to the next question. And I would like to ask Joah to read the question out in English, and I would translate it into German. So which question? Armin's question was requested first. Armin's question, is that the one I'm reading? Yeah. I can also ask the question in English if you want. Great. Yeah, okay. First, thank you very much for your presentation, and really thank you very much for your podcasts. I can't listen to everything, but I just want to say it's this what the podcasts are best, to have specific interest of some people, and people like you providing this really valuable information which we otherwise won't hear or read anywhere else, just because it's very special for people who are interested in Buddhism and also in the political background. So thank you very much from this. And yeah. Darf ich zuerst übersetzen? Yes. Ja. Erstmal möchte ich mich nochmal bedanken für diesen Vortrag, für den sehr informativen Vortrag und für den sehr berührenden Vortrag und auch nochmal für den Podcast, der wirklich enorm wertvoll ist. Ich kann nicht alles anhören, aber man kann wirklich hier Informationen gewinnen, die man sonst nirgendwo bekommen kann. Und ja, es ist was ganz Wertvolles und vielen Dank dafür. Yeah, you can read my question. I want to ask just what you know about the situation in this big meditation centers, in these yetas in Mahasi and all them in Yangon, and you know they have this branch centers mainly in Memio and other places. How are they doing? Are they running? Are they open for Burmese people? Can Burmese people go there? Are there single foreign visitors coming there? And in general, how dangerous or how would you consider the situation in Yangon? Und ich sage es auch gerne auf Deutsch noch einmal. Ich habe gefragt, wie die Situation in den großen Meditationszentren in Yangon ist, die halt typischerweise auch von den Ausländern besucht worden sind. Ob die jetzt normal im Betrieb sind, ob sie von burmesischen Menschen besucht werden, ob es einzelne Ausländer gibt, die sich trauen, nach Myanmar zu fahren und wie er die Situation in Yangon einschätzt. Yeah, well, let me start with your written question. I don't think you said this in your spoken answer, but your written question specifically referenced Memyo or Pyongyang. So let me start with that, because quite ironically and tragically coincidentally, I got an update about that this morning. Not asked for it, just it was given to me. One of our volunteers comes from Sagaing, and he's had a war-torn last several years, and he relocated with his family to Pyongyang, Memyo, for safety, and from there had set up a school that we were helping to also fund to provide education for those who have had years of interrupted education with the school, with COVID and then the coup. I'm going to read what he wrote because it just came. He said, "The clouds of war are coming over around Pyongyang now, brother. We are safe now, but we're watching the news for the coming few days. We will need to shut the school down for a while, not certain yet." So that's the update I have about Memyo specifically, which is known for its peace and tranquility in large meditation centers. I'll get to the other parts of your question after the translation. Ich gehe zuerst auf das ein, was die geschriebene Nachricht betrifft. Sie ist nochmal ein bisschen anders als die mündlich vorgetragene Frage. Ich muss mich entschuldigen, ich kenne die Orte in Myanmar nicht und die ganzen Gegenden und Ortsnamen. Es geht um ein Zentrum, das Memyo heißt, das ein bekanntes Zentrum für Meditation ist. Darauf war es gezielt.
ja, also dieses Zentrum, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich den Zusammenhang jetzt da so richtig habe. Also es gibt jemanden, von dem ich gerade heute noch mal eine neue Nachricht bekommen habe, der zwangsweise zu einem anderen Ort umziehen musste, und der dort versucht hat, eine Schule aufzubauen, und der mir heute geschrieben hat, die Schule müssen wir jetzt für eine Weile erstmal schließen. Die Wolken des Krieges, die kommen anscheinend näher, und wir wissen nicht genau, was jetzt in der nächsten Zeit passieren wird. Inwiefern es das Meditationszentrum jetzt betrifft, da habe ich den Zusammenhang nicht ganz mitbekommen. Darf ich dir kurz helfen? Ja, bitte. Es ging genau um dieses schon lang etablierte und bekannte Meditationscenter, das eben vorübergehend geschlossen werden musste, weil Gefahr droht. Okay, ich hatte verstanden, das ist eine Schule. Das kann so, ja, okay, gut. Vielleicht kann ich da noch kurz ergänzen. Memio ist ein Ort, ist eine kleine Stadt, da gibt es mehrere Meditationszentren, und er hat gesagt, dass er in Kontakt hat mit einer Person, die dorthin gezogen ist, weil es da sicherer ist, und ihm jetzt mitgeteilt hat, dass das wohl sich die Situation auch ändert. Also ich habe das so verstanden in dieser ganzen Stadt, ja, und nicht auf ein spezifisches Zentrum. Shall I continue? Please. So, Okay. May I just explain? I'm not familiar with the place names, etc. in Myanmar, so I wasn't sure I understood correctly. That was the problem. Yeah, Memyo and Memyo is the British name. Pyongyang is the Burmese name. So, just like you have Burma and Myanmar. So the next question is, looking at our meditation centers open for business for Burmese people, I would answer this question by saying there's a huge difference right now between what's going on in the city and what's going on in the country. And the country has a veneer of normalcy that is punctuated by bombs and arrests and terror. But within that veneer, it has a weird kind of tense normalcy that is functioning through it. The countryside is under assault. The statistics are insane. The dry zone, the Sagaing region, the military has burned tens of thousands of villages. Literally, they've just swept and burned villages. And so in those regions that are those rural countryside regions that are under assault, nothing is normal. So as far as I understand, many monasteries and meditation centers have become refugee centers by necessity. There's a podcast that we did, which I'll give a link to, that's about a Burmese meditation teacher shares about he's leading an intensive meditation retreat, and the military assaults the center. They drop artillery, and their bullets flying through kutis. They overrun the center as they're meditating, and the meditation center becomes a refugee center because in the aftermath of this assault. And I'll give a link to that episode. Man muss sagen, es gibt einen großen Unterschied, was jetzt die Meditationszentren betrifft, zwischen den Städten und dem Land. Und auf dem Land ist es wirklich so, dass überhaupt nicht sicher ist. Es werden reihenweise Dörfer niedergebrannt und niedergemacht vom Militär. Und dann gibt es eine Geschichte von einem Meditationszentrum, wo der Meditationslehrer ein intensives Meditationsretreat angeleitet hat. Und während des Retreats wurde vom Militär ein Angriff verübt, und es flogen die Kugeln quasi durch die Kutis. Und nach dem Angriff wurde das Meditationszentrum zu einem Flüchtlingslager, und so ging es vielen anderen Meditationszentren auch, die mittlerweile mehr oder weniger der Not gehorchend Flüchtlingslager werden. Just looking at the other parts of your question. So before I get to the foreign meditators part, I'll expand on the rest of the question about Burmese. One thing you have to understand when you're trying to know what's going on in Myanmar is there's a very different story in the countryside than the city right now. So any answer is going to be different for one and the other.
The second thing is that this has been going on for over 2.5 years, and so there is this weird semblance of reality and normalcy that, or to say another way, there is a reality that has become normalized of having to live your life as best as you can while you accept terror that's going on around you. And so to some extent, there continues to be in places that aren't as impacted, there continue to be meditation courses and monks performing their normal duties, just as there are bars and restaurants and cafes and schools that remain open to some extent in some places. There's this weird overlay of normalcy underneath this tension. It's not like the entire country is rupturing in civil war. It can be hard for me to understand as well where the terror and the conflict intersects with the normalcy in the daily life. But to some degree, in some places, this will still be happening. Man muss wirklich immer wieder unterscheiden zwischen Städten und dem Land. Die Antworten würden ganz unterschiedlich ausfallen. Die Situation, die jetzt seit 2,5 Jahren schon so ist, die hat sich zu einer Art Normalität entwickelt, dass man praktisch in einer unnormalen Situation Normalität versucht zu entwickeln, dass man quasi sein Leben so lebt, so weitermacht, irgendwie so gut wie es irgendwie geht, in dem ganzen Terror, der hier stattfindet, dass zum Beispiel auch Schulen geöffnet sind, Restaurants geöffnet sind und so weiter, zumindest mal phasenweise, und dass ebenso auch Meditationskurse jetzt geht um Burmesen, stattfinden und nochmal abgehalten werden, dass die Mönche ihre Arbeiten machen, dass sie die Dinge tun, die sie normalerweise tun, dass so eine Art Normalität besteht, aber darunter ist eben dieser ganze Terror und dieser ganze Schrecken. So touching upon the foreign meditators, my feeling is that it's really not appropriate for foreign meditators to visit Burma right now. For one thing, it legitimizes the regime to have foreigners there for any reason. It shows that that's exactly what they want, that this is a normal country and people could come and visit. So it does contribute to normalizing and legitimizing the regime. For another, it's foreign meditators are going to be going to monasteries or meditation centers where people can barely feed themselves. They can barely take care of themselves. And many of these places are overrun by having to be refugee centers. And so I think that going as a foreign meditator right now to a country that is faced with this ongoing trauma and an aspiration for to overcome this and create something better, I think it's a bit selfish right now to look at going in the midst of that when there's these greater struggles happening. And there's something more I'll say. I'll pause there. Und was die Frage von ausländischen Meditierenden betrifft, finde ich es im Moment in dieser Situation nicht angemessen, dass man als ausländischer Meditierender jetzt nach Myanmar geht. Erstens gibt man damit sozusagen dem Militär oder der Regierung eben Recht insofern, dass man sagt, ja, wir sind ja ein normales Land, wir empfangen Ausländer, die können hier reinkommen und können uns besuchen und so weiter. Und zum anderen ist es so, dass ja die Meditationszentren jetzt zu Flüchtlingslagern geworden sind und dass es nicht angemessen ist, die Ressourcen zu beanspruchen als ausländischer Meditierender, die eigentlich jetzt auch für die Flüchtlinge benötigt werden, und dass das eher so ein bisschen egoistisch wäre, sowas zu tun. Ich finde das im Moment nicht angemessen. Sometimes foreign meditators will write me and they'll say, I'm not political. I'm only going there for meditation, so it should be okay. And I think that this is kind of a symptom of what I talked about at the beginning of my talk, that quote meditation and quote politics are different things and they don't interact. And that's not true in Myanmar.
your decisions are political, but you can see the political implications of the decisions you make, or you can ignorantly claim that they're not political and then not engage with that. But the decisions do have political implications, and I think that that this is a very traumatic time in the nation, and that even if you're not following politics, democracy, human rights, that's fine. But to say that you're simply going to go to a meditation center and to not recognize the pain of the people that will be caring for you and hosting you I think that's kind of willfully closing one's eyes to the impact that one's presence will have at this time. Und ich bekomme manchmal, werde manchmal angesprochen von Leuten, die dann sagen, ich bin ein unpolitischer Mensch und ich möchte ja nur dahin gehen, um zu meditieren. Das berührt den Punkt, den ich am Anfang angesprochen habe, dass man sagt, die Politik auf der einen Seite und die Meditation und der Buddhismus auf der anderen Seite sind komplett getrennte Dinge und haben nichts miteinander zu tun. Das kann man so nicht sagen, das ist nicht so. Eine Entscheidung, die ich treffe, ist politisch und sie hat politische Auswirkungen. Ich kann das anerkennen und so sehen, oder ich kann eben beschließen, das zu ignorieren und so zu tun, als hätte es keine politischen Auswirkungen, aber damit macht man sich selbst etwas vor. Und wenn man jetzt hingeht in ein Meditationszentrum, da die Unterstützung in Anspruch nimmt und von den Leuten sich versorgen lässt und nicht den Schmerz und das Leid wahrnimmt, den sie durchmachen, das heißt einfach, dass man wissentlich die Augen davor verschließt. The last part of the answer I'll give about the foreign meditators coming is that I sometimes foreign meditators will ask me, is it safe for me to go, or even I'm planning to go, how can I be safe? And the answer I often give is that you probably will be safe. It's not 100% sure. You could find yourself in a violent situation that you can't guard against, or you might be, there's always the chance you can get arrested. It's very unlikely as a foreigner, but it's not impossible. The real question is, how will your presence affect the safety of the Burmese? And that's something that is much more serious, because you, at this time where there's such xenophobia of the military, those Burmese that interact with you are going to be under suspicion, and they can't just say, oh, it's for Dhamma, it's for meditation, there's nothing else here. The truth is they're going to be put at risk. Any association that you have with Burmese who are not necessarily going to tell you this because they're going to be such generous and beautiful hosts, their desire to support you and associate with you and host you is going to put them at risk. Maybe a little risk, maybe a lot of risk. But I think that's another component, is that, it's not just a question of our own safety, it's a question of how our presence will impact the safety of others. Mhm. Ja, und wenn ich also gefragt werde von ausländischen Interessenten, die in Myanmar meditieren wollen, ist es für mich sicher, dahin zu gehen, oder ich möchte gerne dahin gehen, was muss ich tun, damit ich da sicher bin? Dann antworte ich, ja, für dich ist die Sicherheit mit hoher Wahrscheinlichkeit gewährleistet, nicht 100%, aber das Risiko ist relativ gering, dass dir da was passiert. Aber die viel wichtigere Frage ist, was macht deine Anwesenheit dort für die Sicherheit der Burmesen? Die hat Auswirkungen. Menschen, die Ausländer beherbergen und sich um sie kümmern und sie umsorgen, die werden als verdächtig eingestuft, und ob das Risiko für sie groß oder klein, das kann unterschiedlich sein, aber sie setzen sich einem Risiko aus, und sie werden es vielleicht nicht sagen, weil sie gastfreundliche Menschen sein wollen, aber dieser Wunsch, dich da zu beherbergen und dir zu helfen, der ist für sie ein Risiko. I know this is not the answer we want to hear. I know that that this is very disappointing and disheartening. I apologize for that.
I hope that we all have better days soon. It's simply my honest answer for how I understand things there and how I understand Burmese society in general. That you know, that this is something that I think would be. I think that Burmese wouldn't necessarily be the ones to say this because they're so generous in wanting to share and support the Dhamma, but you know, but I do think that now is a difficult time to visit for any kind of meditation activity. I just think it's a tense and unstable time in their society. And at this time, they're the ones who are in need of support. They're usually supporting all of us for our endeavors when we come, but at this moment, they're in need of what support we can give. Das ist wohl nicht die Antwort, die du gerne gehört hättest. Und es tut mir leid, dass ich dir keine andere geben kann, aber das ist meine ehrliche Antwort, so wie ich das jetzt einschätze. Es ist momentan einfach nicht die Zeit, zu meditieren, dahin zu gehen. Die Burmesen würden diese Antwort wohl nicht geben, weil sie einfach so großzügige und gastfreundliche Menschen sind und gerne teilen wollen. Aber es ist trotzdem so und ja, die Zeit ist sehr schwierig und sehr unsicher und es ist nicht die richtige Zeit, jetzt dahin zu gehen. So I'll pause at that question again if there's a follow-up with that thread or if we want to move on to the next one. Gibt es noch eine Nachfrage dazu oder gehen wir zur nächsten Frage über? I just want to thank you for the answer and say I fully agree with you. It's yeah, but I think it's helpful that you spell it out and explain it like this, and I'm d'accord. Thank you. Ich möchte mich für die Antwort bedanken und ich stimme voll zu und es ist gut, dass es jemand auch mal so klar ausspricht. Okay, so Manfred, magst du persönlich deine Frage stellen? Yes, I would like to. First of all, thank you, Joah, for your presentation, and I'm curious whether this Better Burma is taking up all your time because it seems to be such a lot of work, whether it's a full-time job for you and what you do for a living if it is. Ich möchte mich auch nochmal bedanken für die Präsentation und mich würde interessieren, ob diese Arbeit für Better Burma deine ganze Zeit in Anspruch nimmt. Das klingt für mich wie ein gewaltiger Job. Und ja, gibt es noch ein anderes Leben daneben und was machst du für deinen Lebensunterhalt? Yeah, I see you have a two-part question, but I'll answer this first part first and then get to the second one. So yes, this is what I do full time. I usually from morning till night, 7 days a week. I haven't. I usually don't take days off or breaks since it started. I think once you see what people are going through there, it just kind of awakens in you a desire to not feel like there's anything you could have done that you didn't do. I think that's probably something in your country with the difficult history you passed through in World War II that you can probably identify with is just feeling that if you're in a position to stand up and do the right thing, if fate has placed you in that position, that you don't leave anything behind. So I think that's kind of animated since the coup hit. I'll pause there and then continue on the answer. Ich sehe zwei Teile bei der Frage. Ich gehe erstmal auf einen Teil ein. Ja, das beansprucht meine ganze Zeit. Es ist normalerweise 7 Tage die Woche von morgens bis spät abends. Es ist einfach so, die Situation ist so schlimm in Myanmar, dass man das Gefühl hat, ja, man sollte auf keinen Fall irgendwas nicht tun, was man vielleicht dann doch noch tun könnte. Und
von daher ist es wirklich, gibt es für mich keinen anderen Weg, als wirklich meine Zeit hier zu investieren. Und vielleicht könnt ihr aus Deutschland mit eurer schwierigen Geschichte das auch ganz gut nachvollziehen, wenn es etwas gibt, was man machen kann, um sich dagegen zu stellen und das Richtige zu tun, dass man es dann auch wirklich tun muss. When I started Better Burma, we had no idea that it would last this long. Not Better Burma so much as the military regime and the coup and the resistance. And so when it was started, it was really just an emergency Band-Aid that we thought could help for some weeks, maybe months. And as the conflict has gone on and the roots of Better Burma have become has transformed from an emergency organization to a proper organization, as I think many organizations transform. It's then my role went from being a volunteer that was just trying to engage in this emergency kind of Band-Aid to something much more permanent in my place in it. So to answer your question, yes, it's a full-time job, and I'm not a volunteer with it. I am. It is something that I'm compensated for. That's a livelihood in doing this, and in trying to make this organization stable, both in its humanitarian and its media arm, and has been a challenge. Sometimes we don't know how many months we have left in terms of not just the support for the humanitarian, but also the media side and the overall administrative costs, which aren't much, but are still something that has to be looked at. And so so we're still hoping to have some kind of sustainability and be able to have some more confidence that we're able to keep our heads above the water for a longer period of time. Ja, ich muss sagen, es ist tatsächlich mein Vollzeitjob. Sowohl die humanitäre Seite mit Better Burma als auch die Media-Seite. Und am Anfang, als wir das gegründet haben, Better Burma, da dachten wir, das geht vielleicht ein paar Wochen oder ein paar Monate als Nothilfeorganisation. Aber ja, da die Situation sich weiter so entwickelt hat, wie sie jetzt ist, hat sich das Ganze auch dahingehend geändert, dass es jetzt sozusagen eine richtige Organisation ist. Wie es auch für viele andere Organisationen ist, es ähnlich gegangen. Und wir hoffen, dass wir das nachhaltig aufstellen können, dass es weitergeht. Wir wissen nicht, wie lange das noch geht, wie lange es noch möglich ist, aber wir hoffen, dass wir das nachhaltig weiterführen können. So I can, if there's a follow-up on that part of the question, it can expand, or we can go to the second question that was asked there. Ich kann da noch weiter was dazu sagen, wenn der Wunsch besteht, oder wir können zur nächsten Frage übergehen. Ich glaube, dann können wir zur nächsten gehen. Bitte? Ich glaube, dann können wir zur nächsten gehen. Okay, so we can go to the next question. The next question or the next part of this question? Next part. Next part, okay. Should I read that or we'll... I can read it for you if you like. That was, I think, whether you think we'll ever be able to return to Myanmar for meditation like in the old times during this lifetime. Der zweite Teil war, glaubst du, dass du jemals wieder zu meditieren nach Myanmar zurückgehen kannst, so wie das früher war, solange du jetzt noch lebst? I mean, this lifetime, yes, I'm hopeful. I mean, it could be next year, it could be next 5 years. Myanmar went through these periods before. The 70s, 80s, and 90s were the height of the mindfulness movement really starting to take root in the West, and these were really difficult times for foreigners to come to Myanmar.
sorry, not the 90s. I meant the 60s, 70s, and 80s. 60s, 70s, and 80s was very difficult for people to come, and then things opened up, and then the transition, there was just a blossoming of pilgrimages and courses and meditators and groups and teachings like we've never seen before, that only indicated what could have been, especially when you look at Thailand and what people have been able to do there. So I'm definitely hopeful. I'm very optimistic. I'm very optimistic it will happen. The question is, when will it happen, and how much blood will be spilled, before? That's the kind of ugly, tragic question to it. Ich bin sehr optimistisch, dass ich in diesem Leben dann nochmal hin kann. Das könnte nächstes Jahr sein oder vielleicht in 5 Jahren. Myanmar hatte schon öfter ähnliche Phasen. Wenn wir zurückschauen, die 60er, 70er und 80er Jahre, da war es sehr schwierig für Ausländer dahin zu gehen. Aber in den 90er Jahren hat es sich dann geöffnet und es ist regelrecht, Pilgerreisen und so weiter, ist regelrecht aufgeblüht, auch Meditationskurse und solche Dinge. Und das ist durchaus möglich, dass das auch wieder kommt. Und ich bin da sehr optimistisch. Die Frage ist nur, wann das sein wird und wie viel Blut bis dahin noch vergossen wird. And it does, I do have a bit of pain when I think of when the country does open. There are people there are foreigners that are interested in the meditation, and that have really kind of turned their back to this moment and closed their heart, seeing this as a political problem. And there is a part of me that hurts a little bit to think of, I guess I'm a bit cynical in thinking that there's a mindset of, as soon as the blood stops flowing, then we'll come to sit courses and lead pilgrimages. And that's where I so appreciate people on this meeting, and so call on an opening of the heart to whatever that means, whether it's a donation, whether it's listening to a podcast, whether it's writing to a friend, reading the news, but whatever that means to just show up to this moment, so that when the country does open, that we're not just engaging with one side of the society, that we're welcoming and being present with all the different facets, even when that's painful, and even when it breaks our perhaps our imagination or our mythology, our romanticism of what we'd like it to be, but that we're able to be present through all parts of it. Was ein Gedanke, den ich schmerzhaft finde, das ist, wenn Myanmar sich öffnet nochmal, dass dann viele Ausländer hingehen möchten zum Meditieren und vielleicht das Politische einfach ausblenden wollen. Und mein Appell wäre, dass man wirklich sein Herz öffnen sollte, auch zu den anderen Seiten, auch wenn es unsere Vorstellungskraft vielleicht übersteigt oder unsere romantischen Vorstellungen sprengt, dass wir trotzdem unser Herz auf irgendeine Art öffnen, sei das jetzt vielleicht mit einer Spende oder vielleicht indem wir Freunden davon erzählen und so weiter, dass wir nicht nur diese einseitige Perspektive einnehmen. And I'll pause there again if there's a follow-up, or go on to the last question here. Und ich mache nochmal eine Pause vor der letzten Frage, ob es noch dazu eine Nachfrage gibt. I don't think so. Or maybe we can go to Carol's questions. Okay, scheinbar keine Nachfrage. Dann gehen wir zur letzten oder nächsten Frage. Thank you, Joah. I was wondering, it's when you were speaking, it seemed like there's kind of like a patchwork of NGOs trying their best to help, and perhaps a limited number of people on the ground that can receive this aid. Could you give us a picture of how that's working? Wenn man so zuhört, dann entsteht der Eindruck, es gibt verschiedene kleine
Hilfsorganisationen und eine begrenzte Zahl von Menschen, die die Hilfe empfangen können. Könntest du dazu noch vielleicht ein bisschen was genauer erklären, damit wir uns das besser vorstellen können? Yeah, so it's very challenging. And one of the things that's made it especially challenging is that the military regime has insisted that any local group that engages with aid needs to formally register with them. Of course, this is an example of an illegal authority trying to make a legal ruling that becomes a contradiction. But this sets a very troublesome dynamic of any international NGO or local community-based organization has to decide, do they want to align with the regime and an organization that is full of terror and murder to introduce themselves and their work to this untrustworthy authority where it could have life and death repercussions? Or do they want to not register and then they are illegal, quote unquote, illegal by the military regime, and anything they do to organize or implement work is also illegal? This becomes the divide that all the groups are facing right now in Myanmar. Die Sache ist die, dass das Militärregime ein Gesetz erlassen hat, dass alle Hilfsorganisationen, die diese Not lindern wollen, dass sich alle Hilfsorganisationen registrieren müssen bei der Regierung. Das heißt, man muss da registriert sein. Und dann muss jede Hilfsorganisation steht vor der schweren Entscheidung, registriere ich mich und schließe mich damit diesem grausamen und gewaltsamen Regime an und versuche damit sozusagen zusammenzuarbeiten, oder registriere ich mich nicht, dann bin ich illegal und alle Aktivitäten, die ich tue, sind eben auch illegal und somit ist eben das hohe Risiko, dass man da Nachteile erleidet, ist immer gegeben. Und das ist eine schwierige Entscheidung, das ist eigentlich eine widersprüchliche Situation. So, for example, the United Nations insists on recognizing who holds territory. Even though the military doesn't hold territory of the country, they're losing territory every day. They hold the weapons and the capital and other mechanisms of power. So the United Nations has their aid programs. They've done photo ops with the General Min Aung Hlaing, and they've which has further enhanced his legitimacy. And when the military commits atrocities, they never identify the aggressor. If the military bombs a school, they don't condemn the military for bombing it. They express regret over the loss of life, so they actually don't even identify the aggressor. And their money, the humanitarian fund they send, it goes through the military, which means it siphons, it's corrupt, it might go to weapons, it doesn't go to ethnic regions. It stays lost kind of in those military networks, because it's following what it regards as kind of the standard operating procedures of how they deliver aid to within what they would describe as legitimized networks. Zum Beispiel die Vereinten Nationen, die sind sozusagen offiziell im Land, und wenn da etwas passiert, dass zum Beispiel eine Schule bombardiert wird und so weiter, dann bedauern sie, dass es viele Tote gegeben hat, aber sie benennen nicht den Aggressor. Sie stellen sich nicht offen gegen das Militär, und das Geld, das sie als Hilfsgeld in das Land fließen lassen, das landet alles in den Netzwerken des Militärs. Es findet nur die Art von Unterstützung statt, die das Militär sozusagen als Unterstützung definiert. Das ist eben so bei diesen großen Organisationen wie den Vereinten Nationen. I was just getting a podcast episode I'll share in the chat, and I'll describe it in a moment.
I think for the next part of my answer, I want to reference what the Venerable Bhikkhu Bodhi said in a podcast conversation we had in referencing following the law versus ethical action. He described if you're living in Nazi Germany and you're sheltering Jewish lives and you're asked by authorities, do you have Jews that are hiding here? You might transgress right speech by saying no in order to follow a higher ethics of saving these lives that are there. And so because you have this illegal and corrupt and murderous regime that's making the laws, the only way to, which itself is illegitimate, the only way to properly get aid to the right places and the right networks is to bypass them. And so you have a divide in Myanmar where the big money, the millions of dollars, are going through quote unquote official channels, which is not reaching those places in need, and which has been decried by and criticized and condemned by many leaders, that these policies happen. And those smaller organizations like ours, of which there are many, are working within those local trusted informal networks to get aid to the places where it needs to go. Um ein Beispiel zu geben, möchte ich mich beziehen auf ein Beispiel, das der ehrwürdige Bodhi auch mal in einem von unseren Podcasts gebracht hat. Wenn man zum Beispiel in Nazi-Deutschland damals gelebt hat und hat in seinem Haus Juden versteckt und man wird dann gefragt, ja, hast du hier Juden im Haus? Dann würde man der rechten Rede vielleicht entgegenhandeln, wenn man sagt, nein, habe ich nicht. Aber wenn man mit so einem korrupten und brutalen und aggressiven Regime zu tun hat, gibt es keine andere Möglichkeit, als irgendwie sich daran vorbeizumogeln, wenn man wirklich Hilfe dahin bringen will, wo sie notwendig ist. Und so ist es mit den Hilfsorganisationen, ist es in Myanmar so ähnlich, dass die großen Organisationen, die offiziellen Organisationen, das Geld von ihnen landet eigentlich nur in den offiziellen Kanälen, wo es dann für andere Zwecke missbraucht wird und nicht denen hilft, die Hilfe benötigen. Und kleine Organisationen wie wir, und es gibt noch mehr davon, die nutzen eben andere Kanäle, die nicht offiziell sind. Und mit diesen Kanälen kann man es eben schaffen, das Geld dahin zu bringen oder die Mittel dahin zu bringen, wo sie tatsächlich gebraucht werden. I'll give one example. When I was in Washington, D.C. earlier this year, and I had a meeting with two former U.S. ambassadors to Burma at different periods of time. And one of them asked me, or one of them asked about our aid projects. And I said that we have projects in Sagaing, which is the Sagaing area is the countryside. It's under a lot of attack. There's a lot of problems there. And one ambassador said, was amazed. He said, how do you possibly get money in there? We can't, we want to help, but we don't know how to. And I explained, well, we work with this group and this is how we get the money. And this is, I explained the whole procedure, and his eyes kind of rolled back in his head. And he looked at the other ambassador and said, there's no way that we could do that. And that's just the difference between a small organization with local trusted networks and a large official diplomatic mission that has all the boxes you need to check off. When Myanmar is such a weird, unusual situation now that when you are trying to apply standardized formal procedures that work in other countries, they don't work here. But when you're able to think out of the box and find solutions that work, that are unconventional, they do. And so that's the decision that most groups making have to work, as to what extent are they going to understand the local reality and how to work within that, and to what extent are they going to, kind of be stuck in conventional and formal ways of thinking that don't really work right now. Ein Beispiel ist, ich habe mich vor kurzem in Washington, D.C. mit zwei ehemaligen amerikanischen Botschaftern in Myanmar getroffen, die zu unterschiedlichen Zeiten dort in der Botschaft waren. Und der eine hat mich gefragt, habt ihr denn auch ein Projekt in Sagaing? Das ist eine Gegend, die
die sehr ländlich ist und sehr unter Angriffen leidet und wo es viele Probleme gibt. Und ich habe gesagt, ja, wir haben da Projekte und dem einen, der Botschafter hat regelrecht die Augen übergetreten. Er hat gesagt, wie kann das denn sein? Wie könnt ihr da Geld hinbringen und Hilfe hinbringen? Und ich habe dann genau erklärt, wie wir das machen. Wir nutzen diesen Kontakt und jene vertrauenswürdigen persönlichen Kanäle. Und so funktioniert das. Und dann hat er gesagt, wir könnten das mit den offiziellen Botschaften niemals tun. Da gibt es einfach Prozeduren, die normalerweise so eingespielt sind. Man muss, wie wenn man verschiedene Punkte abhakt auf einer Liste, man muss so und so und so vorgehen. Das sind die offiziellen Wege, aber die funktionieren nicht in einem Land, das eine solche Situation hat wie Myanmar im Moment. Da muss man eben mal unkonventionelle Wege gehen und nur dann hat man wirklich die Möglichkeit, das zu erreichen, was man erreichen möchte. And for the last part of the answer, I just wanted to reference a podcast that we did, which I'll share the link in a moment. There's I spoke to a Burmese guy who leads a project of conducting medical trainings for civilian populations to be able to have first aid and other things where doctors aren't available. And if you're interested in this question, I think you'll very much enjoy this podcast conversation because we have an extensive period in the talk where we're talking about this very dynamic of, do you go through formal mechanisms or do you go through the informal ones? And I asked him that question: what would you say to people that are uncomfortable thinking beyond unconventional solutions? And he gives a very passionate answer for how the aid being given in these larger networks are not going to go to the right place. And I'll share that episode. I should also mention, I realize that this talk is going to be listened to people later on, so they're not going to have access to the chats. I'll just reference that the number of this episode is 168. If you can't see the chats, you can find 168. And the previous episode I mentioned about the meditation center under attack was 117, for those that want to go back and listen. Ich möchte noch gern auf einen Podcast verweisen oder auf ein Gespräch, das ich in einem Podcast hatte mit einem Burmesen, der leitet ein Ausbildungsprojekt für medizinische Ausbildung. Und wir hatten auch das Thema, dass man solche inoffiziellen Kanäle nutzen sollte oder könnte. Und dass man sich entscheiden muss, bis zu welchem Punkt nutzen die offiziellen Kanäle oder wo sind die inoffiziellen eben besser. Und er hat da eine sehr emotionale Antwort dazu gegeben, die man in dem Podcast hören kann. Und ich glaube, er hat den Link in den Chat gestellt, wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe, wo man dann diesen Podcast nochmal finden kann. And that would be the end of my answer to that question. If there's a follow-up with that question or any others. Das ist soweit meine Antwort jetzt zu dieser Frage. Und gibt es da noch Nachfragen oder gibt es noch andere Fragen? Mir scheint, es gibt keine Fragen mehr. It seems there are no more questions. Dann würde ich an dieser Stelle einfach gerne nochmal Danke sagen wollen. Natürlich zuerst einmal Joah, aber auch euch allen, die ihr heute dabei wart, mit eurer Aufmerksamkeit, mit eurem Herzen, mit euren Fragen, die diesen Abend wirklich zu einem unheimlich persönlichen und informativen Abend gemacht haben. Also ein ganz großer Dank dafür. Und ich möchte auch Joahs Worte nochmal aufgreifen zum Abschluss. Ihr habt heute eure Aufmerksamkeit für dieses Land und diese Projekte und diese wertvolle Arbeit gezeigt. Und ich würde mir sehr wünschen, dass das, was wir heute hier mitgenommen haben, dass wir das ein bisschen nach außen tragen durch Gespräche, die wir mit anderen führen oder wem es auch möglich ist, das Ganze durch eine Spende zu unterstützen. Dafür einfach immer ein ganz großer Dank und meine Hoffnung. Und
Joah weiterhin viel Erfolg mit seiner Arbeit, weil der größte Wunsch wahrscheinlich eher wäre, dass diese Arbeit gar nicht mehr stattfinden muss, dass wir einfach nur Dharma, Worte und die Menschen in positiven und schönen Geschichten weiterhören können. So I would now take this moment to say again, thank you. First of all to Joah, but also to everybody who is here and who has brought their attention to this evening and also opened their heart in one way or the other. And thank you for your interest and for listening and for being here. And I would like to repeat what Joah said. It would be good if you could just share the information of this evening with your friends and with others. And maybe if you have the opportunity to give a donation, do that. And thank you for all that. My biggest wish would be that your work would be no longer necessary, but as long as it has to be necessary, I thank you for doing this awesome job, and we try our best to support you and wishing you all the best. And thank you again for this evening, for this talk, and all you're doing. Okay, der größte Wunsch wäre, dass diese Arbeit, die Joah macht, nicht mehr nötig ist, aber solange sie noch nötig ist, wünschen wir viel Glück und viel Erfolg und und vielen Dank dafür, dass sie tut. And thank all of you so much. I mean, thank you obviously for the material support, but thank you also for opening your hearts. Sometimes that's even harder to be there with open hearts. Then sometimes that's the hardest thing. Thank you for allowing me to speak. I hope I haven't spoken too long. This is a subject I'm immersed in, so it's I try to be succinct, but it can be hard. And thank you for allowing me to be emotional. I wasn't really expecting that, but talk about these things so much they become kind of automatic. But sometimes you don't know when it's going to really just kind of leap out and hit you, and it did today. So thank you for allowing that space for me. Und ich möchte mich nochmal bedanken, dass ihr mich eingeladen habt und mir diese Möglichkeit gegeben habt, zu sprechen und auch eure Herzen geöffnet habt und auch für die finanzielle Unterstützung, die ihr gegeben habt, aber auch eben besonders dafür, dass ihr eure Herzen öffnet. Und das ist was ganz Wunderbares. Und auch, dass ihr das erlauben konntet, dass meine Emotion halt jetzt ausgebrochen ist heute. Ich bin mittlerweile schon so gewohnt an die Sache, dass ich das meistens einfach so auf eine professionelle Art machen kann, aber man weiß nie, wann die Emotionen einfach doch nochmal angestoßen werden. Und ja, vielen Dank, dass das hier möglich war und dass ihr das zulassen und erlauben konntet. I think we have to admire that Joah is a person of really true courage and determination and compassion. And it's really quite, very demanding, both emotionally and in terms of human energy to carry on this work. Ich möchte gerne anerkennen, dass Joah so viel Mut hier einbringt und dass es nicht leicht ist, diese Arbeit zu machen, die ja emotional sehr fordernd ist. Und das ist eine wunderbare Sache, dass er das trotzdem tut. Yeah, so in a way, I second the opinion that somebody voiced that we want, in a way, to put him out of business, in that we want the situation in Myanmar to change so that there's no more need, so that he could go back simply to presenting material on the Dharma and meditation traditions of Myanmar and not on the crisis there. Ich möchte mich dem Wunsch anschließen, der schon geäußert wurde, dass diese Arbeit nicht mehr nötig wird und dass wir uns nur noch auf den Dhamma und die Meditation konzentrieren können und auf die Geschichten, die damit zusammenhängen, anstatt auf diese Krise. But until that point is reached, we should continue to both MIA and Buddhist Global Relief to support the work of Better Burma.
Und bis wir zu diesem Punkt kommen, ja, ist es halt gut, wenn sowohl Buddhist Global Relief als auch Mitgefühl in Aktion diese Arbeit unterstützen von Better Burma, um die Situation ein bisschen zu mildern. Okay, I think that should be it. Ich glaube, das war's. If I could say one last thing, I just want to, I want to thank you for making this time. I guess I'm uncomfortable being in the spotlight. I often, it's the other way around. I'm often the one asking questions, and I really appreciate the kind words. I have to live with my discomfort of hearing praise. I struggle with that because I know how much people out there are doing it, and so I'm getting accustomed to just being in the spotlight. Thank you for having me here and having me share my story. You've given me an opportunity that I'm usually the one asking the hundreds of guests we come on, and thank you for making space for my story, and my story is really a story of so many others that we're bringing out there, and that means a lot. Ich bin normalerweise, das ist noch vielleicht ein Schlusswort, ich bin normalerweise eher so eine unbequeme Person, der immer die vielen unbequemen Fragen stellt, und möchte mich bedanken, dass jetzt hier der Raum geschaffen wurde, dass ich auch meine Geschichte erzählen konnte und dass mir Fragen gestellt wurden. Und meine Geschichte ist ja auch die Geschichte von so vielen anderen. Und vielen Dank dafür, für diese Möglichkeit. Nochmals vielen Dank. Thank you very much. Goodbye. All the best. Thank you so much, and all the best for you also, Joah. Thank you. Thank you very much.